Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ningetandika n'ebitalo kubanga twafiiriddwako former ICT Minister Agure Award yatufuddeko era nga tusaba Mungu amanya abantu beyatta mu Force Obote Kamba kati agenda basanga omusango ogumusalidde yakola ekibiina kya Force Obote Kamba natta abeerosi bonna ku board bonna n'abamalawo kati agenda basangayo naye nze kyembaneyaako nti ye bwe bamuwa minisita ate Museveni teyajjukira beerosi Agure Award beyatta. This is where I tell my children, don't be used by junior pigs. They raid on your blood, and eventually Agure Award since sina kyemugambako toyina kyomwogerako yagenda n'aleeta ne vocabulary lutakurats nti abali mu gavumenti babbi enkya yagiyingira Agure Award ne bamufera ne bamulimba nti ku lisiti kwali nga bamuliddeko ssente n'avayo naga nti ate mbyanga siriiko kuba bakufeze naye kakati mmwe mugenda mugulumiza kubanga obusiraamu bugamba nti toyogera ku muntu n'obuwanga wenyini waffe obwa Buganda tetwogera ku muntu omuntu waffe tubamwogerako bikya muba mukiriziganya n'Obote. Obote yagamba nti dead Muganda is a dead one, a good Muganda ne mumuvuma. Obote yali ajoyenga nti Abaganda n'essajja eribatigomeza ku kyalo nalyo bwerifa mulitenda. This is a time to remind these abaana baabwe bategeere. Gundi mutabani wa Kayiira omugenzi Andrew Kayiira yajja mu State House nga nkyalimu nga tasoma ningamba abakulu ne bamuwa scholarship n'asoma e Makerere bwe bamuwa omudaali yagukanyuga kuba nobody could remind him nti Museveni yakuweerera mu ssomero. How would have kicked the bad nga bakuwadde omudaali. We must remind these people. Ne Francis Walugembe omwana we najja ewange nanga nti muzeeyi yatusobezeza ssente nga famire ne mugagga olina kujja mpola famire yammwe eri hated nikitabo bamutta bubi naye bwemulaba nga mugulumiza abantu, this is the opportunity. Kaka tulina babiri, tulina Agure Award abafudde ne beeri tumwina abalokose ti eryayego palamenti yamuyita nekkakka n'agaana okugendayo. Kakati netujja tufuna tumukunde eyalandinga helicopter mulala eyambabazi nga Minister Security tugenda okulaba nga neba ali kumpi kyobulaba nze mbaga nti we shall have a prosperous Uganda. Why? Ekintu kyonna ekikwatira abantu awamu. Europe was devastated by the Second World War. In 70 years they have seen only one war in Europe involving the Yugoslavia. Kati wali mu Uganda abali mu buyinza abakyole n'abalanga abali mu magye bwe bakubanga amasasi nga baga nti emberenge zibuze embere nga bbaala esinga obukulu etavaako mu Kampala Odo Committee omusajja asinza ssente mu Uganda Kovumo Charles Olyem nga ono gundi waliwo kampuni bagiyita Makomeko. Makomeko yali ya Makamote ate Makamote emulango bamuzaala Luweero. Yes, kati bayina baaliwo okukonawo ne batiba nga Kalodo Guest House gyeri engoyez'omwato zigula wanze nzigula wakadingidi atunda bulungi ate wakisa yitayo kakase ekyeŋŋamba. Where is Kadingidi? Where is Kalodo Guest House? Kadingidi era Mukalazi Technical Services ye musajja yasooka okukola enguudo ng'agenda mu bbaala n'awemula ne bamukubira mu ngalo. Mukalazi okyamuwulira yagenda ng'omwana we ali mu ssomero lya bannaddiini n'ayogera ekigambo eky'obuwemu
ne bamuyita n'amukubira ku parade nga bwakiddamu ekyo ekigambo kibi tukiddangamu tebakyogerera mu bantu ng'ayogera kiri kyennyini nga kiddamu kyennyini naye bwe yavaawo yabaga nti mbazimbireyo ekizimbe kintu tetulina layibulala omwana yasigalawo. Do you see Mukalas now? No. Yes, we must remind these people of their past. We remind them the past to shape the future. Okay. Ukibanga kiyina motive ya shaping a future. Yes. Ensonga Mzee Tamale. Omanyina kutu akadde kaffe kaba katono. Bwadde tandika njogedde ku nsonga ya Minister of Works okuba nti nno permits zagabibwa ennaku 14. Nate bagamba ebuzigwako you have to renew again. Bakaliisa bunafu bwana. Bakola ekibiina kyabwe. Kakati the problem of Africans. Kalisa believes that by denying other people again stickers, he's getting a monopoly. Nine ogaba stickers mulimu gwa Kalisa oba Minister of Works, you know. No, because we applied online. Mr. Tamale, application is already online. That was called direct Minister of Works. If Bagire is in charge of distributing stickers in the media, not media alone. Abantu basinga bonna buli mwaka. Mwakoze argument nti these people, let me tell you. In fact, journalists wouldn't be having a sticker. By the way, because we have already your IDs, yes, would work. Because for you, nabaga nti nali mu State House. Nga bagenda ne bakuga nti reduce your team by 2. Kakati reducing ngani? I must have a still cameraman. Yeah. I must have a video cameraman. I must have a writer. In many cases, you must have a reporter. Wabeerawo nti mubadde mu London oba these are documented. Olina okubeerawo a programmer. Aga nti what are the main features in London? Because in the future the Rusk yagendayo kati yagendayo. Yeah. Naye nga bano babitegeera. The president has several meetings atambulira mu helicopter, which means you must have several teams on the ground. Oyina okubeera ne team y'abantu 10. Kituufu. Gyalaga yonna nga gyebali. Can you follow him in an helicopter? Kakati ebyo nga tosobola bibuulira muntu ataasoma amawulire. Waliwo gwe nagamba naye omanye nti you are stupid. Why? Tikati lwaki owa video takuba ne kamera ne buga nti abakulembeze beekutte mu ngalo. Kakati asooka amukwate ne stick. You don't understand these things. Media has not asserted itself. Me, I don't have a stick, I move. My face. Don't you know me, gentleman? Now you move Mirundi. Kakati mmwe temusobola kwerwanako. Do soldiers get stickers? No. Do policemen get stickers? No. Yes. Doctors don't even get stickers. The moment I identify them, yeah. Mubuuza gw'otambula otenti abamanyi. ID. Do you know mwe medical doctor? Kakati mmwe eyammwe ekyammwe kyabalema. Minister of Works tugenda kubasaba nti okubanga bannamawulire kadi zaffe zibazikumala bumazi. Yes. Tariki nkata namawulire akola West TV ng'omuleka nga tambula nti mutuwa stickers 3 zokka ezigenda okubanga zikola media houses enamba tekiri fair. It's self-explanatory. A journalist must move with the what? They kakati kwe kankoboli. Bote bamanyi management ya institutions ezimu. Mubawadde kadi ennyama ne yatwalako ye ne ya mukazi we batambule musigaza 2. Tusigaza webale nnyo. Okujjako nga mukozeeyo omukolo Museveni n'ayita abamawulire ne mutagendayo. Bukyetaaga. Yes, if we want to create a contradiction. Journalists wouldn't be having stickers. Mzee Tamale tutandike. Njatandike n'ensonga y'okuba nti nno kino kulabula okugenda eri Prime Minister owekitiibwa Honorable Nabbanja nti ensonga gy'olimu ey'okuba nti okugabirako abantu akasente obuzibu bwazidda ku byalo bingi nnyo era nga bavuddeyo bagamba nti lisiti eziwandiikiddwa batandikakazi basika ku byalo lisiti zirimu baafa zirimu amanyi ge batategeera era nga sente zigenda bazitwalira abantu abatamanyikiddwa. So ensonga ebire ngetunulwamu. Mzee Tamale tugatte ensonga ya Nabbanja wamu n'omusimbi ogwavudde mu IMF. Nabbanja yawedde. Omanyi nze to me nze siri muleebeesi. I lose my friends to the mafia. Nze sirebeeta muntu. Nabbanja wouldn't have accepted to deal with this issue. She is new in the job. She would operate under guidelines from the president. Kakati Nabbanja bwe bamukubidde wasose wali wamu. Nabbanja hamu era nga luli.
hamu yakwata emiliyoni 10 oyo Sirugunda baali tebamumensonize namumensoniga was mentioned by the president. Hamu yazzeeyo n'abawa miliyoni bimeka 5 abo babadde bazibbiddewo awo Nabbanja n'azisavinga. But what is he doing there? You go to a lodge and make your love. You hear this idiot? No, never mind. Now you cannot. Why do you tell me not to get to mind when he's shouting? Okay, it's going to be sorted. It's going to be sorted. Nagati, umulabon. What happened the following day? You see honest people, ngabo Nabbanja, they don't know how the mafia operates. Atibamuwambadda. If there was a quarrel on who should get Hamu's money, and Nabbanja decided to take the money to a proper place, what forced Nabbanja the following day to take 50 million to the Archbishop? To the Archbishop. Tamale ate lwaki okireseemu ekyo? Anti nkubuulidde ate n'ayogera n'agamba guno musaala gwange nga tegunnagwako ofuna omusaala gwa ssente yagambye azaatereka azze akuŋŋaanya ku kasaala ke singa ng'afuna gwa mmeka. What's the purpose of Nabbanja to go to the Anglican church? yali yeeyamadde okuba nti agenda kuyambako ku kyaki okuba nti abakwasizaako najja nga kuŋŋaanya akasaala ke. Yagudde. There was no pressure to take the money. Kati alina okuexplaininga ssente zino Hamu ze yamuwadde zagenze ku akawunti ki alyoka ate alwane na kino. Abanyankole bakugamba nti embuzi yange lwebula oba endiga empisi y'okukyalo byefulumya obuso bulimu ebyeya byendiga. But she was very clear nalaga nti ssente zino zagenze ku akawunti eri mu Standard Bank. Standard Bank akawunti eri mu Standard Bank ani signatory waayo sikalola okulutu kanaye embalasi bali abakadde benyini abaaliwo luli kanaye embalasi zemu have they changed the signatories mbakube senga vudde mge tugamba mbakube anti nabagamba nti baleeta issue bakola Museveni bamuzanyira akantu kamu. Museveni initiated his own fund which is not audited by Parliament, by Auditor General. Yes. Because this is Museveni's initiative. The Auditor General of this money is Museveni himself. True. Ssente Auditor General audits money from Parliament. This is government money. After 6 months, kati bano bamubaza ne bajja ba confusing the two into one. Nga kalolo okulutwadde abolinga. Eyo account I challenge Nabbanja. Atubuulira baba akyusizza ba signatories. They are still the same signatories? Yes. Museveni yagisayiningako. No. Kwe yatutte ssente signatory be baani Nabbanja. Because I want to help these people. Nze banzirukako ne bagenda. The only person who has not run away from me is Mbuga. Okay. Kubanga gwe bakugamba nti gwakuleetedde gwe bwenesiba ku mirundi zingudduka. I'm a rich man. Sirebeeta. I deal with my friends. Kakati nze nkubuulira. Ekyokubiri abanyankole bakugamba nti omuntu agenda okulimba amazima ge agasangayo. Kakati Museveni ye kyayina nti buli diiru yonna gy'aleeta okuyamba abantu ababbi be bamusookayo. There is a meeting in Serena now. As I was leaving home, some people have already arrived at Serena. A minister, a notorious minister in his safety. But who did the planning? Kakati today, whenever overlater idea, because they don't know, why does Museveni nachiwandika wana? Obutabulero bungi. Anjagala kusooka kankuwe. Obutabulero butaano. Museveni the revolutionary. Yes. Okay. Akatabo kano nakawandiika mu 2 emeka. 2 emeka kana akatabo. Akatabo ka 2013 November 25. Gamba understand. Tuyina mu byobufuzi what terminologies tebazimanyi. Yeah. We have a politician, we have a statesman, we have a revolutionary. A revolutionary changes society and it does not have term limits. Okay. A politician is a Besigye and Bobby Wine, opportunistic to win the second election. A statesman works for harmony. Okay. Harmony mu ggwanga. Kakati Museveni ayina elements 2. Si politician. Hapana.
Museveni is a revolutionary, can tell you nti Obote used the political experience n'alimba ab'Emmengo within a year yali abakubi. Museveni talimba. Ekyo tekijja kusoboka. Yes. Ekyaji temuli ssente oyo Museveni. It will tell you. Kakati bo bano buno mbuguwadde. President bwe twali tugenda mu kalulu yampandikira ebbaluwa n'agamba obutabo bwaffe obunoonya akalulu buddemu obufulumi ne batuula batumwebaze ne bakolawo ekyambu ngende nfuuka embwa yaabwe. Mirundi bamulonze kakiiko. Can you use this brain gwe tumwebaze ne banno nti me you can use me as a hunting dog. Kakati kano nako president yayita baleaders ba yes yayita yalina galuga nakola speech, a very impressive speech. Nengamba omusajja ono kamufekisinga nezira speech ye nenjijjamu akatabo for future reference. Akugamba ki? Akugamba eddembe ly'obuntu, okukuuma obulamu bw'abantu, okusoma kw'abaana, okuteekawo emirimu, n'ababalira n'etteeba omuntu ssente bw'asaana okukola ekibalo kye. This was at Galuga. N'akugamba ebyobulimi. So this is also naye waki byonna byayogerako nkugamba nti bayina tebategeera nga tuze ku nsonga y'obuyambi. Nkugamba nti therefore it is important that the retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who don't rape women, who do not kill with impunity, and don't steal from the public. They remember in the 70s abantu bino byolaba bino atubibazzeemu okukwata abantu mu kibuga nabaga nti the 70s and the 80s people would scan in Nammanve forest on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave them there. The place became a mortuary of sorts. A group of youths permanently remained there to depend on the income from relatives searching for their lost relatives. Wakati ate abantu bagenda ku police ne mu nkambi z'amagye okunoonya abantu bababuze. Like in a minute's time, very dangerous. Museveni will be remembered for pro-people policies like USE, Nabagaggawale, and Tandikwa, police parity for all free and fair elections right from the village level. Therefore, no retiring president will wish such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. This explains why Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the Nyayo philosophy, in pride, working in Kenyatta's footsteps. Kati bano abantu betebakimanyi nti tuchita giving capitalism a human face. Capitalism is not bosoma Karl Marx yakyawanyo capitalism. Kakati ye Museveni yagatta abantu ba Uganda bobaga nti mu socialist boba kuyita ku social. These are social insects. Socialism comes from social insects. Communism, socialism tumuyita nakalyakanyi mu Luganda. You share in a socialistic society. Communism tumuyita mpale ku mpale. Capitalism tumuyita nasi wa mukange. You mind about yourself only. The moment you allow capitalism, because capitalism will defeat the communism. Kakati tujja ne capitalism. Kati tuchita hybrid mu politics. You get one, you borrow here, tuchita hybrid. Kati why does Museveni give these people money? Mengo government yawa ku Baganda Ssente. Bano Ssente alese rural farmers scheme ne bazibba benyine. UCB bajibba. Ne bajibba. President Naji capitalizing about 90 billion. Bajitunda 45 billion.
nga be bajesulidde. Many members of NRC borrowed money. Abantu babulijjo tebazikwatako. Luwero Trust Fund Kiseka n'agibu. Amolose an orphan from Luwero. Kakati, why does Museveni bring these measures? He is trying to give capitalism a human face. Yeah. Nti balotalians bani abagagga bakwata ssente. That's what this young man is doing. Ono mutani wange. We are close relatives. Okay. Yes. Kakati nkubuulira negamba. Tudde ku nsonga ya tikakati bwe batategeera message ye bo ne balowooza kubba. Why does this man bring pro-people policies to alleviate the impact of Obusuma? UP abaana basome ani abaana era Besigye ekigwako bamuyitanga bonna bakone ne mugaba Besigye agenda kugwa. Eyo reverse psychology Museveni gyamuteze. Oba abatalisomye basomyeko. Omwana wa P6 wa P7 tamanyina kwogera luzungu. Yes, ate yali badde atya kati ali beta agenzeeko ne mu kibiina. Kakati nkugamba unless Museveni tells his people n'ababuulira why are we doing this? You think this man is the richest man mu Uganda? No. Lwaki ajja n'avaayo? One, ayina omutima mulungi. Two, akugamba taata abantu balina okuddiza ku bantu. Abagagga bali wano b'MTN Airtel baani baleese ziriwa? The Chinese baleese ziriwa? Twamanyi nti abantu bayinza tebajja kugumiikiriza kubazaayo bwe mubazaayo. Bajja kuyiika mu kibuga bakolerayo ti. Kakati unless Museveni's team, Museveni's problem sife. Museveni's problem is inside his palace. Nti abantu bebe nyini abakozinga problem ababba ssente balina okutuula na bababuulire. What am I doing this? Why am I doing this? Yes. What am I doing this? I'm doing this to ensure that we insulate the population, these peasants who could riot. Sente zaabwe temuzibba. Sente za UPA temuzibba. Sente za NAD temuzibba. Bani abazibba? Abazibba ba mukyalo. Ba Bobi Wine. Kwera bye skandal erimu aba Bobi Wine. Mzee Tamale, do you see olaba Nabbanja mulaba wana ensonga gyatandiseko okubanja abantu. Nabbanja agenda kufuuka nga gundi. Kinkoze bubi. When I was looking into my books, akatabo ka gundi Sekalabi, I was rushing. Akatabo ka, but it would be better to give Nabbanja a copy of akatabo ke nawandika ko Nantaba. Okay. Nantaba and Nabbanja and the same boat. Ate Nabbanja ali was why? Why? Because President Museveni in his cabinet, nabaga nti mulimu factors nnya as a political scientist abatali be Makerere. Makerere teri political scientist aboogera gundi yayogera ba Dr. Mukwaya ba Professor Mukwaya baavaayo bano bagundi abaali abasajja aboogezi bonepo kakati nalimu nti gundi wa political science ndebere semenyi ndebesa kwa history ba Professor Sibambi abali vaibula nti baavaayo kakati if you were political science, you can analyze Museveni's cabinet. One, he wanted to delay, to undermine the succession battle. Naye mwenyini akimanyi nti waliwo battle weri. Waliwo abateekawo ne ttiimu zaabwe. I was watching. Naawe olina ttiimu yo wajja watula wane. I was watching somebody ng'agamba munne nti bane munsonyiwe. Bye mbadde nkola byonna mu binsonyiwe kubanga ne mirundi eyo wadde sobola kwogera naye nze if you don't undermine my projects nti puwa mirundi is helping you nja kubakuba bakube n'obutambi obulidde ate kakati nkugamba nti he delayed that battle. Yes. Two, he handled the military gyemuti ennyo n'agikyusa kuba is asserting himself oba mumulowooza nti agenda. Izo changes yakola zongera ku manzi munyweza aho munyweza. Nagenda mu parliament najjayo Kadagaloza yali azimbika kakuni. Kadagalo yagamba nti nange nzikiriza ngende nga independent lwe yaluzinga. How can the president allow an independent speaker? You are being accused of being independent and create an independent speaker. Yajja n'atuulawo mu ntebe bw'ati. No president could do it. Kakati
n'agamba olanya naye namusala bwingizi nti obuyeekera bwange bwebwakutaddewo so simanyigo who pays the piper controls the tune. message yali amusindikira era bw'olaba kabineti ya Museveni yonna weya Nabbanja should be careful. Abantu bonna tewali yasanyuka muri safa ya Museveni. Abamu baali balowooza kufuuka bwa prime minister olwo yakuba ebipande the right honorable prime minister ye nga yekyegabidde dda waliwo abaali balowooza obwa vice kakati Museveni disappointed everybody in this government, this new government. Kakati bo bano abaali bamaze okukola nga bamaze okukola structure yaabwe bamaze Museveni amubaliramu bagenzi the post Museveni era yabakuba naye basirise. I want somebody to tell me ne mu intelligence ya mwefu bonna basaana kuba tewali yasoma intelligence wano. Look, why is there persistent rumors that the president is dead? Who is circulating it? And for what purpose? Because bwe muga nti president mulwadde oba afudde oba akoze ki, investors don't come. You scare with Yes, kubanga Uganda tetunafunayo an orderly succession. Yeah. Tanzania yo kati eri stable kubanga bali abasajja baleeta ssente mwete mubamanyi. Ssente zifunibwa mu buzaale nga bakwiri. Era mu obisi book obuliko tebaliimu bakabaka ba Saudi Arabia. Ssente ne zifunibwa ba Bill Gates aba innovation. Ssente ne zigibwa mu banka. Kakati bali abasajja abaagala okuinvestinga mu nsi bajja ne bakugamba nti when I make a factory in Tanzania or Kenya or the member states of East Africa, the goods will travel if they are in one country. Yeah. Kakati naayita ba Mirundi bayo abagezi, where should I invest my money? Nti Tanzania is stable. Kenya balina akavuyo kaabwe tebabba economy. Mu Uganda mulimu corruption. Nakugamba nti omusajja yali agenda okuzimba inland port n'ekyapa baakibba omusajja mukulu mugende tolo mubuuza bamulumba ekiro ekyapa ne bakitwala to frustrate oli ne bamugamba tuwe miliyoni za $5 oba okume wantu kukwasa omutwe nadduka inland port temugirina. Kakati ani oyo omu kubanga abantu bakiwulirako nti rumors Abaganda bakugamba nti mu nkyamu mwe muve golokofu. Eruma repeated nti wali omuka tewabula muliro. Yes. Kakati bano ababika president bamukoza akakodyo kali bwe kati. Nti whenever the president bwe bamubika appears on a function, what if somebody is attracting you to that function to assassinate him? Buli bamwogerako banayavaayo. Ngavaayo. If somebody is ruling the president to go to a function to assassinate him. Yali badde akola ki? Yali badde andi nkugambye ti mu mupiira mu soka singa bakufuuwa ng'ogenda okuteeba ng'oli offside n'oteeba you get a red card because you can create a stampede abantu bafa. Why doesn't the security concentrate on these people who are circulating amawulire ago? Nali mu State House nga bagamba bw'okwalinga yenze okwalinga ndibuga you were stupid. Nze tosobola kunga nti okwalinga nemukwata kubanga I just say zero on one thing. Is what Okwalinga says, is it correct? Is it true? Need to zero inga. The truth for us to be true. When we know that he has some element of facts, bivawa. Okay. This is what Europeans do. That's about kufunia uniform okuli pesa. Nabagamba nti Abayisirayiri basindika omusajja e Syria nga mu Israel wa Mossad n'abeera mu Syria. Nga environment nga bano bayingini yamazi abaleeta eminaala gwengendo ogunja kulwanyisa paka lwenaba kakati nja kujjawo batandeko ne bateekako nja bangujjewo anti nkubuulira nti abasajja Abayisirayiri bakwata wa Mossad n'agenda e Syria n'akulirayo nga good environmentalist n'alagira okusimba emiti. Naye ennyonyi za Isirayiri buli ewaali emiti zakubangawo. Lwaki? Anti nga emiti kabonero. Nga buli omusajja ono we yasimba omuti bakola ki? Kabonero. Abalasha be bamubayamba babaga nti look at the pattern of emiti egyo. Lwaki agisimba mu particular places? Nabaga nti mu katabo ka Bobi Wine ne mbagamba nti powering power gundi
ono gundi wamu gumwakubanga mu bantu tear gas ne baga nti mutundu ye patani ye when they want Bobi Wine to address rale tebamukuba atambulira kwa agenda egi naye lwe baagala okunafuya Museveni mu kitundu ne candidate wa Museveni bakuba tear gas abantu ne banyiiga ne bamujja ne mu kibuga Bobi Wine bamutwala mu byalo. Government yafunye trillions 3 n'ekitundu kuva mu IMF era nga abantu bali basonde osanga ku kasimbi ako bana bafunye ko naye badayana bwe bakoze akabadi kaabwe. That's what they do, they create akavuyo kakati mbabuulira you go to hospitals even some beds are empty. Abantu bakyafa era ku nsonga yennyini nyinyi yakoze akabadi ke ne banne mu government ne bakola akabadi Museveni naati ku nsonga yennyini bakitegere kyekugamba n'ebitanda nti ye Museveni bw'aba apulaninga bali ababbi tiimu yokka etuula okulowooza tuli aba tiimu y'abafeera bali ku Serena nange era tewali mulala abala intelligence tebala anita bala era president birayogerako emitwalo yatandisodwa kubanga gikolebwako era bigenda kuba bituuka ebyomugwa bawo tezaaliwo kiki ekitaaliwo badde yena bakola akabadi kaabwe ate ne Museveni yena akola ensobi. The president made a mistake. Why do you ask a permanent secretary? Why did you bypass the ministers and talk to the permanent secretary? Bali kati ono abatakyabalabwo waliwo debate kyenabaddemukko abantu bambuuza naye tali kyowagala tubulemu mumanyi between Achenga na Atwine Diana, who is the minister? Any person can have a system. Naye kakati the vice president, former vice president Kazibwe, is a senior advisor to the president on Oheres. Where is he? Ayogerawa. Ono mukazi yampabira mu wampabira wa president ayina kutoka mulinga mangada yabaddiruddawo. All of these people use this. Kakati Diana nga bamulagidde president n'ayogera nti bakulagidde wasaidi ali mu yoloddewo baligenze bonna. But again, era ekyobola nkugamba Mzee Tamale nti bw'oyogera ku nsonga kuba Diana yayolebwe president yavudde yavaayo n'ayogera toza president tali just takola political statement kusanyusa abantu ki kyakolawo mu byobufuzi batugamba you must walk the talk. But he's talking about corruption na biki nenga gatabikola. I can accept on one thing nti ye president becomes a victim. In political science, if you want to win, they become a victim. Nabalagira ne bagana nokola ki? No gwachi tu banasi bebuza nakola wo. That is masirolo. Yes, eski yagalo kuba ndi hapo. Stop there. That's why nagamba liku Sunday. Tujja kulija kwogera ku nsonga y'okuba. Diana ne batula ne bakola akabadi. Akabadi kabwe kafiiriddemu aba. Naye ba Diana bwe kyembasasira ku kiri kimu. They are going to be hated throughout. Nti gwo wakola akabadi n'ogaana ebitanda n'ogaana ki? ICU nezibanga lizirabikako ate nga bazirangirira. Olunaku lumu kambabuulire temujja kubeera mu buyinza all the time. There is no rise and rise and rise. Even the rise and fall. Even the Soviet Union collapsed at 70. Oda beba Diana kabanga linga mweru nga zaali. But Mzee Tamale bw'oyogera ku these things will be investigated. Temuyita kola kabadi ne mutisha. Ensonga zonna bw'oziteka ku Diana mpaka namu. Ye nanyi kumulagira yakolawo ki? Ati nkubuulidde. Ye yakolawo ki? Kyobala bagamba nti confusion gye baleese eri egi tewali kiriya National Task Force. Baba asobola okukyusa omukulu task force n'agitayako Lusoke. Lwaki Diana ayitakyusibwa? Lusoke signatory ku account yo Nabbanja kwetadde ssente. Is Lusoke signatory? So bino katambala basubibi katambala. Kati today nzimba size basolose okubba. Babbe nenze mbagamba ekintu eki nti kano kalulo kajja kuba enkoko ku magi. Otyanga nnyo ekintu ekikwatira abantu ewamu n'otandika okubulaminga abantu babatta. Abantu bajja kuttabo badayana. Buli alina obusungu byafiddwa ku muntu katagamba gundi yafundirwa gundi. Because who is the responsible for the death? Not this one. Yes, we have two fools. A fool who fails to adhere to Museveni's syrup, Jempita syrup, nganza atambula nakane. Kakati naye ate fool oyo bwe yagenze mu ddwaliro yasanze ne Diana teri bitanda nawukisa. Tenedde gatiriri. Kakati how are we, because COVID ayita mu phases esatu. Yeah. The first phase we are protected by the president. Ne babbeera. Thinking it is enzike. Second phase bagituddemu abantu prominent people to scare the country to prominent people. Linnya yumu intensive care nti olabe. Even gwegenda obere prominent. Ogenda mu ddwaliro kati. You know kufa bakolereko publicity.
banyigirize kakati naawe mubbye buli wamu naye mwabatakuta mwabaki mwabatakuta muli mpuuta kakati what we want today let us prepare for the third phase wave ejja kuba covid yayita mu wave zimeka satu eyokubiri yene etugoyeza tulimu kati ng'ebitanda tebiriyo na biki kakati kyembuuza one I would have expected Nabbanja as an active prime minister omanyenda kugambye wali tibwotatandikirawo politics is perception. Yes, politics is perception. Chojja na chocho tukitagirira marketing ebyobufuzi. You cut an image before you join politics. Yeah. Nti Bukenya insulated from Uganda. Bukenya ne bwakisinga omukazi ne bwakola ekyo tebamugamba nti vaako ye Bukenya yoyo. Mbabazi bwakisinga omukazi agwa bwekiri. Lugunda bwakisinga omukazi mbantu agwa. Matembe yeyita munnaddiini bw'omusalaba ekifaananyi ng'ava mu ssabo Bukenya ne bumukuba ekifaananyi ng'ava mu ssabo. Kakati nze enkofira siyitambula nayo eri gy'omanyi ngogiwumuzza ennaku zino. Kakati nze oyinza okunga nti Mirundi tumukutte ekifaananyi ng'ava mu ssabo nti nakyoondabeko mu kereziya. Olwo nomwami yansabye ekitabo ky'abasamize ondabeko mu kereziya ayinsulate nti Mirundi yakubira mu studio akuyoola. I get it marketed myself with that image. Nti tegaba amawulire nga Mirundi akusitudde mu studio. Nsaba ulize kanene ngagenda ku Nabbanja. Waliwo mwami yansabye ekitabo ky'abasamize. Nemugamba nze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicious society. Ojja kimpa nti kasita system ya government efa anti abaloko temubayina babbi waliwo akyagala basuma waliwo akyagala naye ffe tubayina kwata ku motoka zange ogisete tudde Nabbanja yali badde yayinspectinze edda ebyatuleetera luli byonna obuzibu she would be visiting with Lushoke oxygen companies. We should look at the allegations and confirmed reports that companies like enekola amabati ey'okumukaaga offered them free oxygen. Is it true or not? Nabano be batuuse okutwala e Nairobi Katonda abalabula singa tufiiriddwamu nga 10 nga gagenda agagabba ssente agako. How can you speak about another country when you have nabaga nti Muswati ekyamuleetera obuzibu egundi Swaziland yagwamu enjala yalaga mu hoteri na family ye. If there is food, no food in the Paris gwogenda mu mugundi kakati Nabbanja yali badde yalambudde dda ba oxygas yali badde yalambudde dda abo ab'embaala abaatugamba yali badde balambudde. Is it true? Is it real? Kubanga president bamukwatako ne bamutwala mu factory ekola batteries ne bamulaga radio ezitaliyo. Kakati Nabbanja mu kifo ky'okutwala ndowooza bwe yategedde ti president ataddewo puleya gundi naye nadduka n'agenda e Namirembe miliyoni aga 5 wakatula mu ntebe ogaba miliyoni 5 bw'onoomalamu omwaka onoogaba mmeka. President yava abagamba baalekawo bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde era tebalina mazima. Anybody now in charge nakoina omuntu okulinga mangada omanyika Diana yakawa akapapula bwati nga nze nabakutte dda ku byuma tebetugenda mu press mugundi briefing Museveni ayogere ku Mirundi anjogera kati ate bwe tebakimanyi. When you go to Museveni and talk about me ategeera akuyina yabaga mugende mu wabiri kalisani yokubana n'obusajja buno ne bubba biliyoni zange mbajje ekibuli tewabeera yejeneza gwe twayawukana mubbye sente zange bwefudde kati omusango okutambulira ku gundi ku nfudu. Waliwo issue let us wait kakati nkugamba Lushoke would move throughout oxygen companies with the same ku issue yenyini Mzee Tamale. Waliwo issue the issue of ebitanda. Are they now making ebitanda oba Diana yazinidde mukaba Diana ali entwenchi tine tumwebaze ne mwenda they are very dangerous fellows bebalweta n'obusuma mu family ya Museveni obwana obwo bubi era nkakuba ennaku zino nkakuba bubi tumwebaze ali ku Serena kati nvudde kanga mulaba Mzee Tamale era dangerous fellows era obuvubuka obwo bwe bubuzabuza kugundi mu kwezi kugundi obo obuuma obujja mutuusa mutwaliro ku ngeri. Mzee Tamale waliwo issue y'okuba nti abantu bangi bavuddeyo nga bakozeerako hubs isobola okwanzikakanya COVID-19 wano omwami yakola COVID experience Professor Ogwanga naye ensonga eyo NDA national ekyagenda kuba nti ekkiriza nti eddaga liweza omanyika mbabuulire whatever you are doing ffe twabirabako
Bwe yali aweze emyaka 20 mu buyinza bamufera bamubba ssente ne bakola kemeri tyawonya sirimu ne bagenda I was invited to Nairobi ne bakola uhuluka n'asembulinga bayinginiya bonna uhuluka eriruddawo eringa yamu kira najjayo omutwe gwe n'engalabi bajja bano profesa mwe bajja bano kati ono bamuwaga abantu babadde wano baprofesa Salibani nga banamba tete babakkiriza omusajja wa kansa yebalwana n'ebulwani mulamuzi yamala okuvaayo kati ono gwanga kati mulimu abamupiramu ate eriyo n'omukazi eriyo n'omukazi adivaiza wa Museveni eryo liriwa eriri dawa yako iko wapi wewe mukazi dawa yako iko wapi wichi Museveni ronchiti dawa yako iko wapi mama dawa yako iko wapi Mzee Tamale nga tuvude ku nsonga ya Ssente ogwanga kasumulabanga bamuwadde publicity olaba baledi paper bawe mudde but Mzee Tamale Uganda is highly rated COVID is working noteka kongo nasima yiringa dayana asima yiringa kamba buliti abaganda bagamba nti siri alaga mubiri where is the Diana's performance that must be highlighted in red paper compared to where tewali obwe yabuwadde ssente ne muddamu ne musoma kakati tumi what is important kubanga sijja kafuna nsambula n'ennyondo yange kamuniya mi aisimashi covid sinza mufuna ne bwe mba mufunye sobola genda malwaliro gamwe yave clinic atewo nga mbikwatamu nti ebyabwe feeke bamuwaana kuba waliwo abamubbira eryono omukazi liriwa pulezidenti lyalonkinga liriwa eddagala tubadde nalyo naye nga banamba atya buli omu bamuzikiriza banamba atya omuvubi tajja mulambo mu nnyanja they are the beneficiaries abaganda batugamba nti omukazi asiriza entamu agikombere mu ffumbiro nti bakoze akabadde ne batagula bitanda ne bakola akabadde ne bataleeta oxygen bazibbiira baddusi bagula bizimbe apartment nga mufudde naye ku luno abantu bajja kuzza balance tuva ku nsonga eyo minisita Mukyala Kasajja avudde n'awoninga abakozi ba gavumenti batekinasi nga bagamba tebalya nsimbi za Kasajja simubala yogera omulala Kasajja ne bakati wanudde Kasajja okudda ebunyolo aligendera mu kofiri nga bamukwesemu buli kasente ne bakabba yage abakozi ba gavumenti babba ensimbi zineno batakola bulungi emirimu gyabwe kuki ku sente zino loans gavumenti zezenga efuna yanakuno nabawoninga nti if we get evidence from a minister the following day the side director would pounce on them naye nga Museveni yagamba abasajja babba sente mugundi muleya nagandi are these idiots still breathing Ugandan air oyo mukazi akulo yabakwata maisi akulo naye alitikibwa waliwo lwojja kusasula you will pay with document for abali watu documenting nti ekisajja ekiresa omunaala ku kyalo kitutte abaana bakyo bajja batta nakyo bakitte n'ennyumba bagikube gwerinda bulinzi balwale bw'oyogera bw'otyo n'ogamba nti pulezidenti yalagira akulakwata n'atabakwata omukyenda bw'akuwulira obunafuubeera bwani bajjayo agasajja gano gasomako ebyekenya muyi yagamba omanyi muyi bwe yavaako babatuuma bamuyi orphans babayoola gavumenti empya esookera ku gundi kankakusomera olabe baddayana bwe bagenda okudduka Nkugambye a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having any generations of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. But when there are two scenarios, where you can choose a successor and where you cannot. Okay. I'm addressing a situation where you can choose a successor. But
this changes. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily come into a collusion path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant. In conclusion, what protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country's institutions should make both the entrance point and the exit doors wide open. Kakati bano tebamanyi nti why is it that in many countries bw'osoma akatabo kange kano kenawandiika how akazu politics ruins countries nti corruption graduates into akazu. Okay. Bwe mufuna akazu mulowooza nti mwe mukka mu mugendo era oyinza okusanga nti rival okulwanira obukulembeze okusikira Museveni tebuli mu bantu bonna bulina we buli kuba baafuuka akazu.